Malawi Brief. Lawyer Kamangira kupitiriza kulongosola nkhani yokhuza kutsuka ndalama imene akuti yavuta m'Malawi muno. Iyeyu wati andale ambiri komanso achuma ena akugwiritsa ntchito anthu oyimba potsuka ndalama. Record ilipo, there's a record. Atulankhana janena atafofuza. Anyway, anapeza kuti zimene mane zenzona anasizeke. Ndio mwafuse matulankhane anu kuti press briefing imene anapangisa Kamangira. And press briefing imene iyi ndinkafuna kupanga ndijani ndi Zodiac. Koma Zodiac now also amene ajao, they are part of the cartel. And I'm saying this without fear of anyone. Ndi anthu onena kunena kuti they are caught up in the cartel. And this was a platform that I paid for, or rather, we had agreed that I was going to pay for. So when if there's an institution that provides for a service, kuti munthu akalipira, zikuyenera kuti ziyende chonchi. Munthu akalipira muja, they owe you a break. All okakha kuti magwirizana contract yasainidwa kuti tipanga chonchi. Koma azoli akanaphwanya zimenezo. Sinalimbane nawo kwambiri chifukwa chonena zonena kunena kuti there were more bigger battles that I have. Koma it's very disappointing with institutions like Zodiac. And this, I'm saying without fear also. And if they want to challenge me, if Zodiac wants to challenge me, let's get it. Let's get down. Let's get down. These people had no reason to press briefing. In the end, they press briefing. And after some days, I think 3-4 days, Zodiac journalists here waiting. When we had agreed, we had contract, there's the correspondence, there are emails, there's a quotation, and actually I have an instruction that I'd instructed the bank to send the money to them, but then when they did not show up, then I cancelled the transaction. Now, Martha Jizuma, ndi munthu amene kumalawi mumamutenga kunena kuti uyu ndi munthu aikaya amene anamenyera ufulu wakatanga amene anaoneka ndipo anthu amafuna kumupha kuna kumumanga kuna but amene yoyo ndi amene anapezeka kuti so is part of the cartel. This, what does this mean? I'm not saying this if I come on ngati ndikufuna kuzimisa muni wa Martha Jizuma Kamangira umangonena wina aliyese. I want to tell you how complicated these people are. I want to tell you, kwani mukuziwa chifukwa chimene Zamba is not in Malawi. How did Zamba leave Malawi? You think I don't know? Mukuona ngati sindi kuziwa kuti Zamba, mukuziwa kuti Zamba how connected she is with Bagiri Munuzi. Mukuziwa how Zamba is connected to ndinene kodi. Hayi usanene pale anthu ndinene kodi. Hayi usanene. Nizane na ulendo wina ningopanga live ya Zamba. Who protects Zamba in this government? Kodi government hii amene anatipusisa Zamba kuti atibuke ku border. Zamba alipotani akupanga jani? Kodi who is managing zinthu za Zamba ku Malawi kunoko? Ndikuwuzani ma prophet onse. Ndipo zithu zindi nazo ma movements onse. Zamba anavulala. Mumaziwa kuti Zamba anavulala mwendo. Mwendo ujamukuona ngati anavulala chifukwa chani. Mission manager escaping the police. Zimaya anachoka mpaka na mwendo. Zamba yakuziwa kuti ndikuziwa. She knows that I know. Because there's nothing that when I want to know something that can escape my eyes, that can escape my ears, that can escape me, that can escape my feeling, my skin. My skin can smell corruption, can sense, my skin can sense, crime, Iwe kungo yankula nae kungo kuona chonchi nimangona kuti Ambroso Fio cartelism of Martha Jizuma. Martha became part of the cartel. Difake mukaona ulamuliro wa Martha, there's too much talking, nothing on the ground. That was not only because kanzeru kuti kanzeru kanali nzeru zinazopelewera kuti anayinditi nzeru tochepa. There's more to that. And in nkhani ya cartelism ya Martha ndinakamba history kuti anali kunzuzu kumene kuja kunali amatise makamaka kunali chikopa. Love Mochikopa. I was Martha Jizuma ndi Love Mochikopa amagwirizana. So the cartel ya ku Malawi, it's so sophisticated and so connected. Koma ine, I'm more sophisticated than them. And anthu amene mukufuna kuti dziko lijalisinte, you are more sophisticated and powerful. Because when you stand on truth, you're more powerful than all these people. So mwina tima zaopa kuti corruption ya ku Malawi singathe. Palibe chosatha mwini. Izita moyo. Izita ntchito. Ndi cartel yatani.
pa ujeni pa sokonekera pa TikTok. Yeah. So ngati umatha moyo Cartel also timaliza. And kuimaliza kwake ndi kumene kuko. Mwina anthu mmamvetsa. Ndi pamene ndikudumba kwa Martha Chizuma ndikubwera ku nkhani ya awawa madolo awawa a ujeni akwamba a landlord gwamba. Ndifuna ndinene example inake imene ndimayankhula ndanzanga inake amanduza kuti anakumana nde you should see how important my work is and how speaking about this, because antwena samamvetsa I can say so many things, but antwena they will say umango yangula ndezi kusintha chani. So let me tell you one example. Antwena ake amanduza kunena kuti anakumana ndi Tondelai akuendera ka BMW kukuta ngoja kajika ndana muno Tondelai zira Tondelai band ata minute mwina for avoidance of doubt kuti Tondelai wake akunena kuti Tondelai wamanga ukwati dzana ali dzana ali chikukwati chonena kuti anthu mmachikamba ukakwera ndege kutandanda ndana akumana naye akuendera ka BMW kukuta koja kajika munthu jana zote kuti munthu uyu ukwati umene wamanga uja very expensive wedding ayendera bwanji ka BMW kukuta. Then anazama sisi mena manina kamangira zija. What did this mean? So mena mani for kuzena muntu yo sama ziwa how powerful that testimony is. That recognition is the understanding how important the conversation and revealing how these people operate is. Kuti mukaona anthu aja mumapanga ndikayankhula za anthu, you now open your eyes mumamba nokupanga follow kuti kamangira mati chani kuti uyu when you are awake it's anthu aja mukumaona ali naked. I'm like ndikuwavula anthu aja ndemukumaona muaone ndemukaona anthu aja amaenda atagwira chonchi amaenda atagwira chonchi apa pamalipyata apa koma munthu amene akuyenda atagwira chonchi pamalipyata alibe ufulu sangakumenye njibagera sama masuka. So I am making it hard for criminals, and what will happen is over time stealing will be expensive. You need to invest more to steal, and you need to be more intelligent. So you are already reducing the number of thieves, the number of criminals. And then because it's expensive to steal, it's less productive, it's less profitable to steal. So when it's less profitable to steal, then it's not attractive. Yes, that's the word. It's not attractive to steal. It's not attractive because it's very expensive. You need to invest more. And then in the end, you are creating a system that holds people accountable. And in the end, that's how you deal with systems. That's how you create a new system. So, anthu ambiri samvetsa komano pang'ono akumvesa. Koma chisanzo chimene anapereka dawa anamona Tondelai akuyendera ka BMW kukuta. Ena anunso mwina mumuyang'ani Tondelai kuti dzulo dzana ndi akuyendera galimoto yanji. When you see the car he's driving, then you understand that this is what Kamangira was saying. Kuna kuti munthu wandalama zotere, munthu amene akupanga spend ndalama izizi, sangakhale kumali panga live lifestyle iyi. Nyumba imene akukhala pano pamwina ano asamuka. Kodi anthu andikamayankhula mapanga react. They will start driving galimoto Lexus akabwereka kwa Trifonia mpinga njira, ulo akabwereka kwa wina wake mbava nza, ulo mwenye akampasa kuti adayendera chigalimoto mukamuona Kamangira mamuni na Tondelai kuti wake up, they are responding to me. And you know how powerful it is for me to speak and the Cartel responds. It means that I'm the boss guy. Before I spoke about galimoto zeze ana unamiza ndu wamugulira tolofe. That car sumayona sama India. Ndirango yankula the next day age anaendera anthu aja galimoto ichi. They were responding to me. Kwa anthu opanda nzeru Kamangira chenera manama galimoto sira iona inu kuti magala bwanji upepera chonchi. How do you become this stupid? They are responding. They are trying to actually respond to you people. Have they told you the tax returns that I asked for? Galimoto manager hamina muziwa dolphin. Galimoto manager na gula and Collins McGrath. And Collins McGrath talking about Collins McGrath. Collins McGrath wa gulira jibwezi yake benzi yanywani. Collins McGrath has been kujirazuru is available. A police sa umeyangana. A police ndamena umuteteza Collins McGrath. I know Woo!
Let me tell you one thing about Collins McGrath chimene sinalilede kuti ndikuuzeni. Mungu konzekera, Mungu ziwa musungeji. Tokotembo nsilikali kulilongwe. Nda amene anaenda ndi Collins McGrath kupita ku National Bank kukatenga mabilioni a Amalis Hotel. Tokotembo oyo ndi munthu onena unena kuti mumuone, ndi munthu onena kuti alibe kanthu. Anagwirisira ntchito, anatayidwa, he was just used. If the police are serious, amange Tokotembo nsilikali. Amange, he will tell you what happened. I am sure wala hapa before you know gwisi ntchito, he has nothing. Alibe kina kali kose. Kuti anthu ndikuze nanga sisi kugwira them. Criminals are selfish people. Ndi anthu ozikonda. Criminals are selfish people. They amapondana ukaoka ndipo sasa malana. Ndi ma criminal amene amakhala sophisticated criminals like Azule Sata, ma criminals amene ali ngati Faizo Abu, ma criminals amene they respect and they give money, proper money, and amasamala anthu amene akuba nawo. Koma ma criminals ngati achina Collins McGrath ndi agaluka ala banano athana nano. Ma criminal ngati mwana wa president wa State House ndi munthu onena kuti ndi galuka, ndi takes advantage and he force you out of the bus. My criminals in Frank Mbeda, they don't have a systematic way of ensuring good in the bank. Anungata the chule on Sajina, Ndimuwaziwa. Na mina makala ndi care, they are kinda. They are kinda. Komano Muntone na they are kinda in that world. Koma in Muntone na ubera Malawi. That person in the Benai patience and the Benai Chikondi na Jijose. Gwamba, wabita kusantoni. Anabida ndi Gabriel dzina lose ndakuonesa Babeji. Gabriel muti mufufuze mupeza kuti zimene ndinazinzona anali ku South Africa anali ku Santoni and ndamene anatenga video ija. Gabriel ndamene anatenga video ndamene anajambula ndipo ndikuyiga pa status. So chimene anthu amafusa ndiona kuti video kamangira waitenga kuti anthu ose watu ndinawo pachani ndi ali pa surveillance yanga anthu ose amene ndinawo interest. Can you I serve them, I'm following them. So the moment the thing was on status, my people downloaded and sent me. So ntayo mweyo nayo chinthu chene machigenza kuti inthu chinditani nacho ine ninaganizira kuchilingalira sinafuna kuchipanga post ntayo ndeni naganiza kuti nditani. Koma I needed also to find more information. So I needed to find who is the lady that posted here. It was a complicated investigation because is that how? Who would do this? So we thought at first it was a random woman, it was a prostitute, kabena it was just a one night stand. Mind you too, ndi nkazi okazikika nditu wagwamba, ndi side chick nditu, no si side chick ndi MG2, ndi wapamitala nditu chifukwa mai gwamba amaziwa. Nkazi uyu swajirendo, Gabriel swajirendo, kwa anthu amene macheza ndi gwamba, anthu amene tili around gwamba, uyu ndi munthu wonena kuti amaziwika. So there is a message that this woman is sending. I think watopa kubisidwa. I think watopa kukasi. Afuna mwina wa mwini misantima jina jake gwamba kapena chancha. So gwamba kuti mwina timamona ngati he was too reckless. He wasn't reckless. He was dealing with a woman that he loves openly. People know about her. You know, akubanja amaziwa. You know, komano chimene ineyo ina interest yanga ndikubwereza. Drama zimene zimajedwa kumene koko. Drama zimene amaja anthu ndi zimene agwambaja amazibweresa ku feel the stadium concert imene amakhanga kuti apanga kuzera ma ticket sales kuma ayi ndithu ndalama za andale omwe akuberaniwa ndi ndalama za ma profit omwe akuberaniwa ndi ndalama za Tomu Mpinganjira zimene akutsuka kugwisa ntchito ma show even zankhani ya Mebo Nkhonje Mebo amapanga chani ku Netherlands manyuzi mukaona amangonena kuti Mebo munthu wa ku Netherlands anali former princess wa Miss Malawi janjanjanjani sakina ntchito yonse. So they are just washing. They are washing machine. Kapati kaja my vintage. They are trying to wash money. They just Mebo alibenda ndalama. Now when you look at birthday party made 20 million imatani 120 million. Ya sataniki ya. The best they spent on that party the 20 million. The best it. Where was 120 million was? So, why would somebody claim to have money? Because there are people that want to put money in her life
and she has to live a certain lifestyle imene ingaonese anthu kunena kuti munthu ndi wandalama kuti asamafuse mafuso anthu ndalama zija zikakhala kuti zilina. So this is a simple crime scene. This is a simple criminality yoti ikuchita kuti pali this not sophisticated, si ngati sophisticated kuti tichite kuvutika kuti zili clear. Achina membo aja anthu opanda ndalama ndi anthu onena kuti ku Netherlands kuti muafufuzira amakhala nyumba ya boma likuasamala ifwa ndi anthu oti alibe kanthu. Now a country like Netherlands, it cannot support someone without investigating. Amafufuza anthu aja suti andi ndalama za nsedi zina zake, so amufufuza ndikumpasa nyumba kuzoti income yake ndi yani. Sindinena kuti amapanga chani koma anthu akuziwa kuti iye ndi escort akutero anthu koma ine sindinena zimene zozo. So you as a Malawi, you leave everything and put your eyes on an escort. You know how stupid this is. And now the mkazi wake watadigira tadigira mafuza mtalika, it becomes a guest to a birthday party of an escort. What does that tell you about the nation? This is a person that is using government resources. They are using your tax for tadigira mafuza banda to move an inch, to move from State House kupita ku hotel kumene ujako. Anaenda ndi gali moto ya boma, fuel wa boma, security ya boma, a police ya boma. To what? Are you serious? As poor as your countries, kusauka kumene muli inu, kusauka mene muli. You are laughing, you are smiling. Basi ineyo pate ya maujeni kamangira aona kuti atani kamangira ndi atani anthu andalama kuti they are using your taxes ndi chuma chanu chimenecho, and you are there celebrating people kuyambira manja anthu amene akukuberani, people that are abusing you, and they are laughing in your faces. What I hate more, I hate any crime, but I hate stupid criminals. I hate stupid criminals. Chifukwa they are stealing from you. Ndiye akubwera ndi uchitsiru wawo ndikumapanga mabate in your presence, atavala masuti, atavala mask, atavala timadress tovula so toonesa patines ndikumaku in your faces, in the faces of Lilongwe. Town ya Lilongwe je. What I hate, which makes me angry. Town ya Lilongwe ja. Every sector. Ukangochoka mu city center muja. Ukangoyangana uku. Upeza anthu amene akugona manyumba opanda magesi. Ukangoti kuti ukafika ukamachoka ku 49 udusa pa Ntandire. Do you know how poor people are in Ntandire? Anthu onena kuti akugona manyumba opanda magesi. If you work ku 25 kuja kuli umphawi wotheratu koma kumachoka anthu. When you look around Lilongwe, poverty surrounds you. You smell poverty when you're in Lilongwe. The dust, kodi dust jamona ngaje fumbi kuli Lilongwe kwa fumbi. Poverty, that's poverty. For God's sake, imagine the poverty. When you see kuli fumbi kuli Lilongwe kwa fumbi, kuli Lilongwe si kwa fumbi kuli Lilongwe ni kwa umphawi. And I laugh when people say kuli Lilongwe kwa ndalama, kuli Lilongwe kwa chancha, kuli Lilongwe kume ndalama zake ziti kuli ufumbi. The first chizingiro chimozi choonena kunena kuti kuli ndalama kumalo. It's a quality of life. How can you have quality of life when you can't even breathe fresh air? What is it now? Zima so TikTok. How can you have a quality life when you can't even have fresh air? When you can't even breathe fresh air? Kuli Lilongwe jendi kwa matope kapena kwa fumbi. Ndalama zake ziti. So my point is, you have poverty all around, and you are allowing these people to steal your money. Ndikumazipanga kumazionesa pamaso panu ndalama zija. Anakubeani inuyo. Tadikira mapanga jani kodi. Ineyo I'm just so angry at the stupidity of the citizens in Malawi. And kusegele APM wa kusegele azinzawo chitsiru. That's my problem now. Why does Tadigira use government resources? Tadigira nowadays is at every party. Every party. The police escort, the NIS, National Intelligence Service. Like, what the hell? What are you talking about? This is the public funds. Is this in the Ndinamazanu,
No one is accountable. No one wants to be accountable. You know, poverty around us. Kulilongo kuchoma bezana usasamba ana mamina mbwembwembwe zimene zijasizima kusizilisa ni tupi basi niyo mukakwera academy okanu kajamangona ngati you have made it in life. Ineyo tamusika mangira ndo wasanje ife inu kumalawi tu mundu sunganjoye chuma mundu amene uli nzimu. If you have a spirit, you can't enjoy wealth. Even udabanga wealth jabuno ndifare zombe pate Napoleon Zombe. I understand his anger, I understand his frustration, because because you can't enjoy wealth in a poor country. You can't unless your heart is not in good line. That's when you actually advocate kuti kabena uma isesa unadi antaja kalibo sauka. I have, you know, a lot of people will call me, hey, once a day, he wait, kuma kwaona antu, nyumba imina ukala, they don't even have water. You know, you know, they're talking about me. In their entire life, they will never have the opportunities that I have in life. The opportunities that I have in life is massive. I look at myself, I thank God for the opportunity. It's not my making, but it's not enough for me to be in you know, situation. It's not enough. I want every child in Namikango, Zomba, to have the opportunity that I've had. I want every child, kwantali manja kumangoji, kumene inaenda kulira, didi mwana kumangoji kwantali manja, akaenda opportunity mene inaenda kana. I want every child in Zomba, Kobe Barracks, kumene inaenda sewera, didi mwana, akaenda opportunity inaenda kana. I want every child, kwa Mbalugu, kumene inaenda punzila school, inaenda kusecondary, St. Paul's, akaenda opportunity inaenda inaenda. I want every child in Ulongwe, Menda Banga Primary School, every child should have the opportunity in the Kana. Zikale kwa yeyo, osa ipanga use opportunity. That's what I want, and that's what my pain is. I want every child to have a chance to make it in life and to do well in life. That's what I want. Is that too much to us? Is that what every citizen? You know how many mazina in one zero, kandino ma professor, kandino one zero zachi badwa jabe, kandino afumu, inyo mafumu kaya achitumbuka kaya mafumu aku Northern Region kaya mafumu achi Lomwe kaya mafumu achi Yao kaya mafumu achi Sena nonse mafumu akulu Paramount Chiefs. What do you want for your citizens? And mtundu wanu mkufuna udadani mizianu, what do you want for that? What do you want for the children in Malawi? I will continue this anger, I will continue this life. Ndasira pa gwamba ndi nkazi wake wachiwiri fa gwamba ujani nkazi wachiwiri Gabriel uchatingo vomera kuti ndi nkazi wake wachiwiri palibe so kuti kuchitira mwina, you know, koma nkazi wake wachiwiri vuto la ife ndionena kuti akugwisa ntchito misonkho yathu ndimene so achina mebo they are using your taxes kamapita kuma functions awo au chitsiru achina tadikirawo akuyuza misonkho ya inuyo. That is my issue. And this is not new because Tadiga is a graduate of the University of Malawi Polytechnic. So he knows what is happening. And the APM, that President Abuina, has to put a stop to this. We cannot. And if APM can't do it, we citizens, we should demand accountability. So it's not just the court I have a problem with. It is the executive I have a problem. The cabinet, yeah, this Siru. Cabinet, Yomango, Tola, Zayu, Wango, poverty, week. Why do we have Capitol Hill? What Capitol Hill is a contradiction of the poverty in Malawi. It's a contradiction of Malawi. Why do we allow this contradiction and normalize the normalization of abnormalities